Были представлены фотографии, из которых как бы черпаю свое вдохновение, потому что на самом деле на заре вот развития этой индустрии были очень интересные решения. You know what we are talking about. Do you know these architects and this lighting system? Have you ever? Вам знакомо то, что вы видите на фотографии, да, архитектор, система освещения? This is Charles Rennie Mackintosh, who has been a really great architect in England. Великий архитектор английский. It is interesting because that is the right inspiration for the right moment of the building in which we project this part. Это очень интересно, потому что это именно такой правильный источник вдохновения для подобного момента именно во времени реализации проекта, для которого выбрано соответствующее здание. We are talking also about liberty, about art déco, nouveau. I think this is really very inspiring also for this new kind of technology, for new kind of forms. Because using LED, we are looking for always the right form for the right function. Арт-déco также является источником вдохновения, потому что речь идет об использовании технологий и формы. Да, работая с проектом, мы пытаемся подобрать такую форму, которая наилучшим образом передаст проект. Еще несколько примеров. When I show to my clients this kind of inspiration, they say, yes, this is the right inspiration. The difficulty is that you have not to do the same. You have to do the same inspiration with the new forms, with new technology. Когда заказчик это видит, конечно, ему это нравится, да? You have not to renounce, absolutely not renouncing. I don't want to renounce to technology. I don't want to do a fake. Получается, он говорит, да, все хорошо, это действительно источник вдохновения, но когда работаете вы должны работать своими технологиями, должны работать своими формами. И тут как бы я не хочу отрицать ничего, как бы, что существует, и при этом не хочу какое-то фальшивое произведение потом создавать. Okay, interior. These bad drawings are done by me, of course. Чертежи не очень хорошие, но я их сам сделал. This is the plan of this the case that I would like to show you. План-схема нашего проекта. 150 meters, square meters, so very little. Площадь 150 квадратных метров, небольшая. But with different enlightening needs, because the first part, this one with the bar and with the counter, is 4.70 height, while this part, which is this is a mezzanine. You know what I mean? This is a floor. So the two floors, the first floor and the ground, are 2 meters and 30 and 2 meters and 40. So with only one object, I have to enlighten all this mess. Почему эта небольшая площадь была довольно непростой? Потому что были перепады высот. Допустим, над барной стойкой у меня было 4 метра. В других местах там 2 метра 30, 2 метра 40. Понятно, что мне нужно было выработать такой один, да, предоставить объект, который бы позволил осветить все вот это помещение с разными высотами. Yes, this is the mezzanine, you know. Over there you have the mezzanine with the vaults, but it's easier maybe when we talk about the section. In the section, the first part is really very high. The second part is divided in two. And so, over there, we have not to use the vaults. Of course, in the lower part, you have to use the ceiling to do like with some little pendant, some plafond. А во второй части у нас вообще были ограничения, потому что на потолке мы могли только как бы к потолку приспособить какие-то приборы, такие платформы, плафоны подвесные. In this project, to evocate the past and to evocate this kind of atmosphere, we try to do that using two different materials. The first one is glass. The second one is fabrics.
чтобы передать нужную атмосферу, мы использовали два материала. Это стекло и текстиль. Boiserie is done with iron and with fabrics. And the lighting system project has been done in this way. We have we thought about a little cube in glass. Были металлические конструкции, вот как представлена система освещения. Мы думали о том, что можно как бы кубическую форму использовать. This cube is part of the system in which we have inside 5-watt circuit. У нас здесь система на 5 Вт, и куб является как раз частью этой системы. This glass is not only glass, is the lens that allow us to have a 30-degree Вот это стекло, но это не только стекло, это еще как бы ореол, получается, света. 30-degree lighting, 45-degree lighting, 30-45 60 degrees lighting. 60 градусов. These are the pendants. The pendants allow us to use the structure in aluminium to have a lot of different lamps to illuminate the outside, but to illuminate also the walls, to illuminate the ceiling. То есть есть подвесные элементы и алюминиевый каркас. Таким образом можно использовать разные приборы, чтобы освещать разные участки помещения. We have done a track, a really very simple track, because we have not to attach to the ceiling, to the vaults. We have to use the hook that already exists to attach the system to the vaults. С потолками какая система? Нельзя нам ничего было вкручивать в потолки, потому что, видимо, это несущие конструкции, поэтому мы вот нашли крючок и решили его использовать. This is the first study with Pura Luce. Pura Luce is a company based in Tuscany who helped me a lot in doing this kind of prototype and to realize it. One important thing. I would like to talk about a custom light, because you know that usually. И это первый прототип, который мы разработали с компанией Paolo из Тоскани. Они мне очень помогли в этом. А сейчас я хотела поговорить вот о чем. Because custom usually has been used after the project to become a real object to put in a catalog of a company. То есть речь идет о таком, то вы создаете прототип, а потом уже этот прототип дорабатывается с учетом требований заказчика, и уже, соответственно, включается в каталог как такой персонифицированный объект. That is the realization of this object. Inside we have this part which is opaline to allow us to hide the circuit inside and to put inside the lens that can be used as 15 degrees, 30 degrees, 45 degrees and so on. В результате вот каким получился наш объект. И стекло получается немножко затемненное, для того, чтобы не было видно, что находится внутри. И еще там есть такая линза, которая и позволяет регулировать направление вот этого цвета по углам. Я говорил 30 градусов, 45, 60. As you see, you have the possibility of move, of course, in every way. Как видите, это можно регулировать по-разному. This light and illumination allow us to light it in a right way the counter inside, and also allow us to live inside this volume, because this volume otherwise it's completely empty. So we try to live inside this volume with an object, a really very light object. Позволил нам не только осветить, да, конкретный вот предмет, как барную стойку, но также и наполнить светом все помещение.
There's only another question. The mirrors. Mirrors are really very important in this case when you have not so much budget for lighting. If you use a mirror and you put near the mirror the light is double, not exactly double, but 80% of the light will be renewed. Другой важный аспект – это наличие зеркал, потому что если у вас ограниченный бюджет, но вы можете использовать зеркала для того, чтобы удваивать свой цвет, да? Но если не удваивать, то точно на 80% будет отражение света напротив зеркала. The other possibility is the library for bottles. The library for bottles is another possibility for us to enlighten the first part. Вот еще одна интересная возможность. Можно использовать библиотеку, в которой стоят бутылки. This is the lighting study for seeing if the light is enough. You see that without this object, the library, the light is not enough here in the first part of the restaurant. Мы провели специальные исследования по уровню освещенности, и по результатам исследования стало ясно, что без наличия бутылок в библиотеке, да, в этом стенном шкафу, получается недостаточное количество света для освещения этой части ресторана. This is the kitchen. The kitchen, you see, it's a really very enlightened in a really very powerful way. And so we use some windows inside the kitchen to enlighten also, to help us to enlighten the inside. Кухня очень хороший уровень освещенности, такой насыщенный, потому что в этом помещении были окна, и, соответственно, мы их использовали для того, чтобы лучше осветить кухню. That is the library. The library has got inside the LED, strip LED. The strip LED has been built near the glass this way. So you have to enlighten completely the glass and enlighten also the bottles. Что вот еще одно замечание по этой, да, библиотеке или шкаф такой стеной, в котором располагаются бутылки. Полки были сделаны из стекла, и за счет этого можно было дополнительно получить освещение. Okay, that is the project. Okay, you see, in this position we put the light here. So all this particular has been enlightened. All the bottles are enlightened, and all the part. Здесь как было показано, и, соответственно, все освещается. Yes, that is the result. Результат. Toilets. When you arrive to the toilets, the budget is finished. At all. На том этапе, когда мы подходим к туалетам, здесь уже вообще не остается денег в бюджете. Because we are talking about tiles, really very precious tiles, but no space for enlightenment. То есть плитка дорогая, но ничего не выделяется на. We are using a strip LED, simple strip LED, a strip LED that we can use for space like toilets, like spa, can be used in difficult situation of water and of spirits. No, it's a strip. You know. Используем очень простое решение, а именно такие световые ленты. The position is, as usual, near the glasses. It's really very simple. Располагается довольно традиционно, все рядом с стеклом. But this is in the right position. The light inside continues to be soft, continues to be not heavy, like all the other part of the restaurant, of course. То есть технология очень простая, но если мы правильно позиционируем вот эти источник света, тогда он становится таким мягким и, в принципе, хорошим, достаточным. Конечно, он не будет таким насыщенным и ярким, как в остальной части ресторана, но, тем не менее, проект нас удовлетворяет. Okay, that is the realization. Вот что получилось.
It's important for me in a place like that to have a soft illumination, a cozy atmosphere. The atmosphere has not to change from the entrance until the toilet. If you can try to do the same kind of illumination, the same kind of enlightenment during all the way, because you know that you go inside a restaurant, there is one part that is beautiful and another that doesn't interest you. In this case, I would like to do the same temperature of color. We have used, Смотрите, основная концептуальная идея какая была в этом помещении? Да, вот начнем с ванных. Надо, чтобы свет должен был быть мягким, и общая атмосфера световая, она не должна была меняться. Вот, допустим, потому что бывает, вы заходите в ресторан и какую-то часть переходите, там все прекрасно. Потом проходите дальше, там вообще даже абсолютно неинтересно. Мы хотели этого избежать. Мы хотели создать такую некую атмосферу, которая была бы постоянной во всех частях нашего проекта. I would like to ask to you, in this period we have a lot of possibility with LED with a different possibility of changing the temperature of color from 6,000 degrees to 2,500 degrees. Дело в том, что светодиодная технология, светодиодное освещение представляет нам широкие возможности, в том числе для поддержания вот такого атмосферы и создания уютного освещения. Мы же здесь можем варьировать наш диапазон там, от 1000 до 200, допустим. In my opinion, in my experience, I can't use no more cold. It's really very difficult for me to use cold light. I understand the meaning of cold light, and I understand that in some context it's really very interesting and important. But создавая атмосферу, мы говорим о цветах и о температуре. Холодные цвета. Но я бы не сказала, что являюсь сторонником холодного цвета, хотя в некоторых интерьерных решениях они очень хорошо работают. Do you use cold light? А вот вы работаете с холодным цветом? It's difficult. Сложно же. Of course, yes. Yes. In industrial implication, light is not part of the atmosphere. Потому что в промышленности свет никак не добавляет в атмосферу. We are not talking about atmosphere, we are talking about light and stuff. And it's good for me, it's good. And this is the right way to use the new light. We are talking about new light because I think that LED is not yet found its own body, which is the body. О новом свете. Я думаю, что светодиодное освещение еще как бы не приобрело свою такую окончательную форму. Which is the body of a lamp, of a LED? Which is the body? Или, скажем, корпус или тело, да, какое у светодиода? In my opinion, we are in the moment in which the car is not yet a car, but is something like, which is the meaning in Russian or in English? The horses that with the little machine. Yes, which is? No, I mean, it's difficult. I'm talking about. I am creative director of a LED company. Стараюсь объяснить свою философию, потому что я являюсь креативным директором как раз компании, которая работает с светодиодным освещением. I try to find the right body. И мне нужно как тело. Because in life you usually find the right body and not the right heart. Физическое тело, то есть работа с освещением, нам нужно найти правильное физическое тело, а не какую-то душу. In light, it's on the contrary. I find the heart, the LED is a beautiful heart,
which is the body? Which is the body? А мне кажется, что по светодиодной технике как раз и душа, и физическое тело, они одно и то же составляют. I brought to your attention this kind of case because clients ask me for a body, not a heart. Я вам привел этот пример, потому что когда заказчик ко мне пришел, ему нужно было такое что-то физическое, просто физический объект, без души. Okay. Yes. Another question. In the mezzanine, in the first floor, we have the necessity also to enlighten the tables, but another question was the speakers for music. Еще был у нас один вопрос, потому что в мезонинном помещении на первом этаже нужно было осветить столы, и там были колонки. Where we put the speakers, because you have not to touch the walls, you have not to touch the walls. И как нам же, куда мы колонки можем поместить, повесить, если на стены ничего нельзя крепить, на потолок ничего нельзя крепить? So we use this form, which is empty inside, to put the transformator inside, the alimentation inside, and also the speakers. Вот придумали такой корпус, в него мы поместили трансформаторы, колонки. Using again the fabrics, so it's a new object inside the tables that allows you to enlighten all the tables and the food, of course. Получился такой новый объект, он на столе, и он дает освещение, можно видеть, что на столе, и еду осветить. When we open this pub, we have done a mistake, big mistake, because we thought that everybody could use his own mobile to put his own music. Мы допустили ошибку, очень большую ошибку, потому что когда мы продумывали эту концепцию, такую как бы колонки у каждого стола, мы еще думали, что каждый человек мог бы слушать собственную музыку, какую он себя выбирает на мобильном телефоне и включает. And so the first day of the opening, I enter and I hear different 4 or 5 different music inside these speakers. Поэтому самый первый день после открытия, когда я вошел вовнутрь, то услышал очень много разных вариантов музыки, которые звучали со всех столиков, оснащенных колонками. But this is a ask of the company. The company asked me to do that. Let's find something that allows you to play your music, your own music. Of course, this is the difference between customize for the client and doing an object for the company, for the catalog to sell. Это еще то было как раз, что меня попросил заказчик. Вот попросили, сделайте так, чтобы каждый приходящий мог слушать свою музыку. То есть, с одной стороны, мы вырабатываем такой продукт, который полностью соответствует требованиям заказчика, а с другой стороны, получается, что мы представляем такой как бы объект, который является функциональным. Okay. This is I finished my speech. If you would like to talk about something, I'm here. На этом я хочу завершить свое выступление. Если вы хотите поговорить, продолжить как бы общение, то я здесь.